that the embassy organizes the celebration of this important occasion. Actually, celebration of the International Women's Day was the last event the embassy could hold before the outbreak of the pandemic in the last year. That is why I am especially grateful to all guests who join us today in the embassy, representatives of International Women's Club, Women's Union in Russia, diplomatic staff of friendly embassies, representatives of the media, museums, libraries, administration of some parks, and educational organizations, members of Sri Lankan community in Russia. At the same time, I am sending greetings on behalf of the embassy to everyone joining us online through Facebook, Zoom, and other social media. Today, we are celebrating the Day of Solidarity of Women in the struggle for equal rights and emancipation. Although we can see great progress with this regard since establishment of the holiday in 1910, still women's rights are violated in the whole world, and we observe multiple cases of domestic violence. As per the UN Women Executive Director mentioned yesterday in her statement in International Women's Day celebration, we need women's representation that reflects all women and girls in all their diversity and abilities and across all cultural, social, economic, and political situations. This is the only way we will get real societal change that incorporates women in decision-making as equal and benefit us all. I am happy to say that our special guest today joining us online is Mrs. Caroline Jury, Mrs. World 2020, who is promoting women's rights, builds confidence among women, and inspires the younger generation in Sri Lanka and abroad. I especially would like to mention about the Vice Chancellor, Professor Rohana Mahaliyanarachchi, Dr. Indika Ferdinando, Dean of the Dance and Drama Faculty, and the team of the Fine Art University of Sri Lanka, who prepared video performances for the event. I would like to welcome Miss Alicia Hamangoda, one of our talented students of Sinhala language course, coordinated by the embassy and conducted by the Runa University in Sri Lanka, who performs today during the program. You all will enjoy the delicious Sri Lankan foods, which will be prepared by Mr. Ranil De Silva and Mr. Yeshan Chamod during the live cooking program. Not making my speech long, I once again welcome all of you and invite you to experience the Sri Lankan way of celebrating this special occasion. Thank you very much. Ваше превосходительство, дорогие гости, как вы все знаете, 8 марта – это дата, посвященная огромным усилиям женщин и девочек во всем мире по формированию более равноправного будущего. В связи с этим я рада приветствовать вас всех в посольстве Шри-Ланки в Москве на мероприятии, посвященном празднованию Международного женского дня. В этом году посольство уже второй год отмечает празднование важного мероприятия, и оно стало последним из мероприятий, проведенных посольством перед вспышкой пандемии в прошлом году. Поэтому я особенно благодарна всем тем гостям, которые присоединились к нам сегодня в посольстве, представительницам Международного женского клуба, Союзу женщин России, дипломатическому персоналу дружественных посольств, представителям СМИ, музеев, библиотек и образовательных организаций, членам ланкийского сообщества в России. В то же время от имени посольства я поздравляю всех, кто присоединился к нам через платформы Zoom, Facebook и другие социальные сети.
Сегодня мы отмечаем День солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию. Хотя мы видим большой прогресс в этом отношении с момента установления праздника в 1910 году, права женщин по-прежнему нарушаются во всем мире, и мы наблюдаем многочисленные случаи домашнего насилия. Вчера в заявлении по случаю Международного женского дня исполнительный директор ООН «Женщины» сказал: «Нам необходимо представительство женщин, которое отражало бы интересы всех женщин и девочек во всем их разнообразии и способностях, во всех культурных, социальных, экономических и политических ситуациях. Это единственный способ добиться реальных социальных изменений, которые позволят женщинам участвовать в процессе принятия решений на равных и принесут пользу всем нам». Я рада сообщить, что сегодня наш специальный гость, который присоединится к нам онлайн, это мисс Кэролайн Джури. Это девушка, которая заняла должность миссис мира 2020 года, и она укрепляет доверие среди женщин, вдохновляет молодое поколение в Шри-Ланке и за рубежом. Особенно мне хотелось бы отметить также проректора, профессора Рохана Махалия Нарачи, доктора Индика Фердинанда, декана факультета танца и драмы, а также команду их университета изящных искусств Шри-Ланки, подготовивших видеовыступления для нашего мероприятия. Я также хотела бы поприветствовать госпожу Алисию Хамангоду, одну из талантливых студенток курса сингальского языка, который проводился при координации посольства университета Мурхуна в Шри-Ланке. Алисия выступит сегодня во время программы. Также посольство подготовило восхитительные ланкийские блюда, которые во время кулинарного шоу приготовят господин Ранил де Сильва и господин Ишан Чемот. Я еще раз приветствую всех вас и приглашаю праздновать это мероприятие по-ланкийски. Thank you, Ms. Nirosha. As for the next item of our program, I would like to invite some of the guests to light the oil lamp, which is a customary tradition in Sri Lanka when starting any event. Благодарю вас, мисс Ниросha, и сейчас я приглашаю некоторых гостей, представителей некоторых групп, выйти на сцену и принять участие в традиционном обряде зажигания масляной лампы. Такой церемонией всегда открывается любое мероприятие в Шри-Ланке. I'm kindly inviting the following people to come to our stage. His Excellency the Ambassador of Sri Lanka to Moscow, Madam, Ms. Slavika Hendricks to represent the IWC, Ms. Lyudmila Kuznetsova, Advisor to the Chairperson of the Women's Union of Russia representing all Russian institutes, Ms. Aziz Anika from the Embassy of Bangladesh to represent the embassies, Ms. Tatiana Makarova from Sri Lankan community in Russia, and Mr. Anas to represent the embassy. Приглашаются на сцену господин посол, его супруга, госпожа Славика Хендрикс, которая представит Международный женский союз, госпожа Кузнецова, которая представит Союз женщин России, госпожа Азиз Аника, которая представит все посольства, госпожа Татьяна Макарова, которая представит ланкийское сообщество в России, и господин Анас, первый секретарь посольства. Now, let me kindly invite Professor Lomavansa, His Excellency the Ambassador to Plenipotentiary and
Ordinary of Sri-Lanka to the Russian Federation to make a speech. Сейчас я хотела бы пригласить профессора Ламаванцева, превосходительство чрезвычайного полномочного посла Шри-Ланки в России, выступить с выступлением. Ayubowan, good morning and Rastitiye. Our special guest this morning, Mrs. World 2020, Caroline Jury, Vice Chancellor Professor Rohan Mahalianarachi and his team, friends, my staff of the embassy, and also those who are joining via Zoom platform with us this very good morning. Dear distinguished guests who are present here today and also who are joining, and we really, on behalf of the embassy, appreciate your interest shown on matters which is relevant to Sri Lanka in particular, but women in general over the world. Today, on International Women's Day, we recommit ourselves to achieving a world in which every woman and girl, women in general, enjoy the full range of rights and freedom that is her or their birthright. Women, included our children, make extraordinary contributions every day across all fields of human endeavor, including in business, education, sports, arts, name anything, including governance. And in Sri Lanka, right now, we have women at very high positions of governance. For example, the governor of the Eastern Province is a lady. There are very senior lady ministers of the cabinet. And also in the high officers of the government institutions and universities. They lead, for example, of 16 universities in Sri Lanka, 3 universities are headed by lady vice chancellors. And the newest university which was added to Sri Lanka, that is the 16th university a couple of days ago, is headed by a lady vice chancellor. So that shows how much weightage Sri Lanka has given to women. And there are high-level secretaries of ministries, one who spoke to me only a little while ago. Throughout the history of Sri Lanka, there has been significant progress in respect to women's rights, specifically following the International Women's Year in 1975 and the United Nations Decade of Women from 1976 to 1985, a number of policies and laws were enacted to enhance the rights of women in Sri Lankan by Sri Lankan governments. In 1981, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women held, and additionally, the third chapter of the Constitution on Fundamental Rights was also adapted into the new Constitution. Article 12 of the chapter states that no citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language, caste, gender, political opinions, place of birth, or on any other grounds. Most significantly, in 1960, even before these declarations were made, Sri Lanka elected
the world's first lady prime minister. And on two subsequent occasions, she was elected the prime minister. So she held 3 times the prime ministerial post. Her daughter became the chief minister of Western Province and subsequently president of Sri Lanka. Further developments included the establishment of both the National Plan of Action for Women and Women's Charter in 1996. The National Plan of Action for Women was the result of UN meeting on the Commission on Status of Women, which was held during early 2005. Its purpose is to achieve gender equality via legislative changes and policy programs, and all signatories of the plan committed to achieve this goal. Throughout the Sri Lankan history, in addition to the few things that I have mentioned, women have played a significant role, especially when it comes to politics and also during the armed conflicts. And they have played a significant role to send their sons and daughters to the war front and also to look after the household while their sons and the husbands were fighting the battle to save the country. Moreover, in Sri Lanka is among the title winners of Mrs. World Prize, and Caroline Jury is joining us today. And the first one was 1984, and of course, and she is the mayoress of Colombo city, which is the #1 city in Sri Lanka. So what else the Sri Lanka can do to respect our fairer sex? I am happy that the current title holder, Mrs. Caroline, is joining today. When I was interviewed by the Parliamentary High Post Committee to be sent as the ambassador to Moscow, I was asked, what interests are you going to promote in Russia? Of course, the tea and tourism were included in my list. Then the members of the panel asked me, how are you going to promote these items in your host country? I just thought for a while. I said, I don't have to do much. I will invite Mrs. Caroline Jury to Moscow. So they said, when are you going to do that? And I said, as soon as possible, once the pandemic is over. Unfortunately, Caroline, I have not been able to invite you yet. Hopefully, during my tenure, that the Russian enthusiasts should be able to, hope that they would be able to meet you in person here. My president, His Excellency Gotabaya Rajapaksa, and his government has committed extensively to look after the rights of women. And also the list that I included earlier shows currently the positions held by the president of the country. And the vice chancellors I spoke about and the higher education, they have been appointed by the president of the country, directly by the president. And there is equal distribution of everything in the country. Irrespective of the gender. Education, for example, which I am little familiar with, more than 60%, especially in fields like medicine and bioscience, are women. Only in physical science and computer science that it is less than 50%. We know that when we invest in women, we are not only helping them, we are helping the entire planet. A future in which all women and girls around the world are allowed to rise and achieve their full potential, the world will be brighter, more peaceful, and more prosperous future for us all. Today, while welcoming all of you for this very important event, and also thanking once again
I invite you to enjoy cooking and plates prepared by men for women. Thank you very much. Здравствуйте, наш главный гость Каролина Джури, миссис Мира 2020 года, которая присоединилась к нам через платформу Zoom, проректор университета и сотрудники университета искусств Шри-Ланки, которые тоже с нами в онлайн-формате сегодня. Многоуважаемые гости, все те, кто приняли любезно приглашение сегодня, несмотря на пандемию, здесь присутствовать, и те, кто также присоединился к нам в онлайн-режиме. Сегодня в честь Международного женского дня мы снова прикладываем все усилия для достижения мира, в котором каждая женщина, каждая девочка пользуется всеми правами и свободами с самого момента рождения. Особый вклад в развитие человечества делают женщины во всех областях, включая такие бизнес, образование, спорт, искусство, наука, сельское хозяйство, воспитание детей, управление государством. Без этого, без их вклада разрушаются мировые экономики, не будут существовать сообщества в мире, распадаются семьи. За историю Шри-Ланки произошло много, и наблюдается значительный прогресс в отношении прав женщин. Особенно если отследить с 1975 года, Международного года женщин, и также десятилетия женщин ООН, то это в период с 1976 по 1985, было много принято законов, было много изменений в политике, и все это было сделано для того, чтобы права женщин не были ущемлены. В 1981 году была принята конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. И в добавление ко всему еще была принята 3-я статья Конституции об основных правах. В этой статье говорится, что не должно быть в отношении граждан дискриминации, которая бы основывалась на любой почве, будь то религиозная, расовая, принадлежность к какой-то касте, языку, политических взглядов, месту рождения и других. В настоящее время в Шри-Ланке высокие должности и лидирующие позиции занимают женщины, как в кабинете министров, так и в управлении университетом. Много других, господин посол привел примеры, но хотим заметить, что, наверное, самое основное, это все-таки в 1960 году была выбрана первая женщина, глава государства, а также первая женщина-премьер-министр. Следующее развитие включало установление как и национального плана женщин, так и устав женщин в 1996 году. И национальный план действий женщин также стал результатом заседания ООН по комиссии в отношении статуса женщин, который проводился в 2005 году. Целью было достижение гендерного равенства через изменение законодательства и политических программ. И все стараются сейчас придерживаться намеченной цели. На протяжении истории Шри-Ланки играли огромную роль женщины, особенно когда это касается политики или даже во время вооруженных конфликтов. Более того, Шри-Ланка является одной из тех стран, в которой повезло. Миссис Мира дважды была именно шри-ланкийкой. И это было в 1984 году и в 2020 году. И я также хочу сказать, что очень рад тому, что сегодняшняя титулованная мисс Мира Каролина Джури также к нам присоединяется, чтобы отметить этот день. И я хочу вспомнить такой момент, когда я проходила интервью для назначения суда послом, мне задали вопрос, какой из направлений интересов Шри-Ланки я буду здесь продвигать. Ну, конечно же, чай, туризм были озвучены. Потом меня спросили, а каким образом я буду это делать? И в этот момент я сказала, а мне много делать не придется. Я приглашу миссис Мира. К сожалению, пока я этого сделать не мог, Каролина Джури, пока она только с нами из-за пандемии в онлайн-формате, но женщина сделает, спасет мир, красота спасет мир, женщина сделает все.
И также хотел бы сказать, что сейчас, если посмотреть на состав Кабинета министров, на управление, мы увидим, что очень много женщин занимают высокие должности. Это все благодаря тому, что и президент нашей страны, и губернаторы провинций, и те же министры, все уделяют огромное внимание правам женщины, чтобы они не были ущемлены. И поэтому мы понимаем, что когда мы вкладываемся в женщин, мы не только помогаем им, мы помогаем всей планете, потому что будущее, в котором все женщины по всему миру будут того потенциала и тех возможностей, которые они могут сделать, они принесут мир в мир, и у нас будет более процветающее будущее. Желаю всем женщинам приятного дня. Thank you, Your Excellency. Благодарю вас, господин посол. And now I would like to kindly invite Ms. Alicia Hamangoda to take the floor. She will present to us a song which is called Mabale Kale. The song is about the memories of a girl on her mother's love to her. But Ms. Alicia prepared this performance especially for today's celebration. Сейчас позвольте пригласить госпожу Алисию Хамангоду, члена ланкийского сообщества в России, выступить с песней «Мабала Кали». Песня посвящена воспоминаниям девочки о любви ее матери, и Алисия подготовила выступление специально к сегодняшнему мероприятию.
Thank you so much, Mr. Alexei. What a nice song. And now I would like to kindly invite our special guest, Miss Caroline Joy, a representative of Sri Lanka who won the 2020 contest for the crown of Mrs. World. Mrs. Caroline is joining us online from Sri Lanka today. Теперь я бы хотела любезно пригласить нашего особенного гостя, госпожу Кэролайн Джури, представительницу Шри-Ланки, которая выиграла корону миссис Мира в 2020 году. Госпожа Кэролайн присоединится к нам сегодня онлайн из Шри-Ланки. Miss Caroline, the floor is yours. Since the sound is coming from Sri Lanka, it takes some time, so could you please wait for 1 or 2 minutes? Прошу прощения, поскольку сигнал идет из Шри-Ланки, какое-то время потребуется нам. 2 минуты, пожалуйста, подождите. Good morning, ladies and gentlemen. I hope now the internet is clear. So I would want to say thank you so much for inviting me on the Zoom meeting. Actually, I would prefer to be in virtual meeting everyone. So I hope everyone can hear me. Hello? Hello? Hi, I hope now you all can hear me. I think Nilu Shikha, you're on mute. Hello? I hope everyone can hear me now. Hi, can you all hear me now? Hello? Yes, we can hear you. Yes. Okay, I'm sorry. Due to this technology, I'm so sorry. It was on mute, but let me continue my this. So I would like to say thank you so much for inviting me, and I would definitely would love to visit your country. So starting off, I would like to say, speaking about the Women's Day. So going back to Women's Day, I want to say it's a day for us women to reflect upon what matters to us. In reality, a day dedicated to women should be every day of the year. We are not only wives and mothers, but also key players in the nation economy. Without women taking care of our householders, men would not be able to go ahead and do what they do and achieving what they want to achieve in life and in their career.
So women play a huge role in every man's life. Take, for example, the role of a mother. If a mother doesn't not nurture child from the days of the child infant, the child won't be able to go out and into the world and achieve what he or she wants to achieve in life. But of course, a day dedicated to women, it's not merely about comparing our role in society to that to of a man. It is a day dedicated to all women. So let me talk about something that's close to all our hearts. The pandemic is the best example of how women have played a huge role in time of uncertainty. Right here in Sri Lanka, during the pandemic, women were in the front line, along with men, male healthcare works to combat the pandemic. But more than anything, during the past year, when job losses and pay cuts became a norm for women, played a huge role in battling the uncertainty. I know a lot of women who stepped up to bring in an extra income to compensate for the economic situation in the home front. Women became creative and put their day-to-day skills into good use to start a home-based business. So many women started home business, creating service and food businesses during the pandemic. Women who had never done job started home business. They did it mostly to make an extra income possible. But I know some women who have gone on to build business that are becoming success stories. I think the pandemic was a platform for women to show the world their capability and talent of their ability to step forward during times of uncertainty. That is why this year Women's Day is so special. I think the pandemic changed the inquiry of the government women the opportunity to become entrepreneurs. Despite the entrepreneurship of home and work, the courage and creativity of women shown during this time of uncertainty. I personally believe that every woman needs to feel that they too must chase their dreams and goals in life. They need to empower themselves with self-confidence and set goals, and then go and achieve their dreams, about achieving them. My path to winning the Mrs. World crown was not an easy one. It was a path that was filled with challenges and obstacles. There were times when the odds were so high that I felt that I should abandon my dreams of becoming the next Mrs. World. But when women have the capacity to take on disappointments and challenges and turn advertising into opportunities, so I did what most women would do. I wipe away the tears and reach deep down and pick up all my strength and kept marching towards my goal and my dream. Over a year after winning the crown, I am now able to use my position and the rekindle about winning the crown to reach out the empower of a women to achieve their dreams. If there is one message I want to give out today, it is that every woman who achieves their goals and dreams in life must and should use their success to encourage their women to do the same. Only a woman would understand the challenges and the struggles of another woman. And we can all lend helping hand to empower another woman. That would be the best way to give something back to the society we live in. I'm glad to be here today to share my views and my perspective on Women's Day.
more than a year ago, when I was still chasing my dream, which seemed impossible at the time. I could have never imagined that I would be here today to talk about all of this to an audience on Women's Day. But it all became possible because I believed in myself. Despite the overwhelming odds, I truly believe we women have the capacity, the strength to achieve our dreams and goals in life. And that is what we should determine to do. I would like to thank the Russian embassy in Sri Lanka for in having given me this wonderful opportunity to share my experience with you all and to speak those words that are close to my heart. Let's keep believing, let's keep reaching, and let's keep dreaming. The world needs our contribution and our energy. Bless you all. I'm sorry, Nilukshika, you're on mute. Yes. Если бы не женщины, заботящиеся о домашнем очаге, мужчины не смогли бы достичь вершин жизни и в работе. Так что женщины играют огромную огромную роль в любого мужчины. Например, если мы возьмем роль матери. Если мы понимаем подробности момента рождения ребенка, мы не сможем достичь того, к чему стремимся. Но, разумеется, женский день – это не только повод сохранить нашу роль в обществе и в школе. Это день, посвященный всем женщинам. Потому что мне кажется, того, что мы система. Оказалось, трудно женщин, Прямо здесь женщины мужчинами в борьбе с пандемией. Но прежде всего, в год, когда потери работы и сокращение заработной платы стали нормой, женщины сыграли огромную роль в борьбе с неопределенностью. Я знаю множество женщин, которые предприняли все необходимое, чтобы получить дополнительный доход и улучшить экономическую ситуацию на домашнем фронте. Женщины проявляли творческий подход и применяли свои навыки для ведения домашнего бизнеса, открывали службы доставки и кейтеринга еды. Те женщины, которые прежде не вели бизнес, открывали свое дело прямо из дома. Они делали это, чтобы получить дополнительный доход. Однако я знаю женщин, которые продолжали развивать бизнес и продолжают развиваться и сейчас. Мне кажется, пандемия стала платформой, благодаря которой женщины смогли продемонстрировать свои способности, таланты и умение повлиять на ситуацию во времена неопределенности. Вот почему в этом году Международный женский день такой особенный. Я считаю, что пандемия внесла поправки в уравнение и дала женщинам возможность стать предпринимателями. Несмотря на ответственность, возложенную на них дома и на работе, в эти сложные времена женщины решительно проявили храбрость и творческий подход. Лично я убеждена, что каждая женщина должна ощутить, что и ей нужно стремиться к своим мечтам и целям. Мы должны укреплять свою самооценку, ставить новые цели и делать все необходимое для их достижения. Мой путь к получению звания миссис мира не был простым. На нем я встречала множество трудностей и препятствий. Порой ставки были настолько велики, что я могла отпустить свои мечты. Но у нас, женщин, есть умение смиряться с неопределенностью, с разочарованиями, оборачивать их в свою сторону. Так что я сделала то, что сделало бы большинство женщин. Вытерла слезы, собрала волю в кулак и продолжила путь к цели и мечте. Теперь, по прошествии года после моего выигрыша, я могу использовать свое положение, полученное благодаря коробке, чтобы обращаться к другим женщинам и вдохновлять их на воплощение мечты. Если бы мне было необходимо выразить сегодня всего одну мысль, я бы сказала, что каждая женщина, достигшая успеха в жизни, должна использовать его, чтобы вдохновить других женщин на такие же поступки. Только женщины понимают трудности и проблемы других женщин. И если мы все сможем протянуть руку помощи своим сестрам, это станет лучшим способом отдать долг обществу, в котором мы живем. Я рада быть здесь сегодня и делиться своими взглядами на Международный женский день. Год назад, когда я все еще стремилась к своей мечте, которая оказалась неизбыточной, я не могла и представить, что окажусь сегодня здесь,
и обращусь к такой аудитории по случаю этого праздника. Но это стало возможным именно потому, что я верила в себя, несмотря ни на что. Я искренне считаю, что мы, женщины, обладаем всеми необходимыми задатками, терпением и силой для достижения жизненных целей, и мы должны быть вполне решены это достичь. Я хотела бы поблагодарить посольство Шри-Ланки в России за чудесную возможность от всей души поделиться с вами своим опытом. Не переставайте верить, стремитесь и мечтайте. Миру нужен вклад и наша энергия. Благословит вас Господь. And now, let me kindly invite Miss Alicia once again. She will perform the song Hallelujah, which is a song of broken love, guilt, and finding peace. Приглашаю на сцену госпожу Алисию Командводу, которая использует песню «Аллилуйя», посвященную разбитому сердцу, искренней любви, вине и поиску душевного спокойствия.
yourself was gotta show somebody what it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Of our will continue with a video from the students of the Fine Arts University of Sri Lanka. The dance portrays decisive moments in different phases of an Asian life, how affectionate relationships are, and how those feelings get betrayed. It is depicted through the dance medium. Also, how the web of life poses challenges on women and how they need to be empowered are the implicit themes of these dance videos. The principal creative contribution to this dance video piece is done by female students of the Faculty of Dance and Drama. Культурная часть нашего мероприятия продолжится видео студентов Университета изобразительного искусства Шри-Ланки. Танец, который будет показан, отображает культурные поворотные моменты в жизни женщины из Азии. В нем студенты покажут, как строится любовь и как ее предают. Основные темы видео – это какие опасности таит для женщины паутина жизни и как важно женщинам ощущать свою силу. Основной творческий вклад в эти видео внесли студентки факультета хореографии и драмы. The embassy would like to extend special gratitude to Vice Chancellor Professor Rahana Mahalianaracci, Dr. Indika Ferdinanda, Dean of the Faculty of Dance and Drama, and the team of the university who made the effort to produce the videos. Посольство хотело бы выразить особенную благодарность ректору университета, профессору Рахану Mahalianaracci и доктору Индике Фердинанда, декану факультета хореографии и драмы, а также их командам за работу над производством этих видео.
Was it about the man in a wonder steady going on? Was it the blue night gone fragile? Was it about the man in a wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels when the mirror holding us steering? Was it the blue night gone fragile? Was it about the man in a wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two when the mirror holding us steering now? Was it the blue night gone fragile? Was it about the man in a wonder steady going under? Was it the light waves so frightening? Was it a two wheels when the mirror holding us steering now? So, next slide, please. Итак, кухня Шри-Ланки известна своим особым сочетанием трав, специй, овощей и фруктов и, конечно, большого разнообразия разновидностей риса. Большинство блюд имеют в своей основе рис и кокос, который очень распространен на Шри-Ланке. Поскольку Шри-Ланка исторически была центром морского шелкового пути, то иностранные торговцы также внесли свой вклад в национальную кухню. Наибольшее влияние оказали индийская, индонезийская и голландская кухня. Next slide, please. Само помещение кухни – это сердце дома. Жители Шри-Ланки считают кухню священным местом, дающим процветание и энергию семье. Кухня – это своего рода алтарь, где молятся о благословениях и энергии и плодотворной жизни. На Шри-Ланке существует много обычаев, связанных с кухней. Один из таких старинных многовековых обычаев – это приготовление очага к Новому году. Next slide, please. Трапеза – это ритуал. В отличие от Запада, Шри-Ланка – одна из немногих стран, в которых трапеза считается ритуалом. Во-первых, первая порция риса посвящается Будде. Во-вторых, еду едят обязательно правой рукой и ни в коем случае не левой. Принятие пищи на ходу считается неуважением. В первую очередь хозяева обслуживают своих гостей и постоянно следят, чтобы у тех была еда и напитки в достаточных количествах. Next slide, please.
Кокос занимает почетное место среди ингредиентов, используемых в ланкийской кухне. Для приготовления большинства блюд используется как очищенный кокос, так и кокосовое молоко. В выпечке кокосовая вода используется в качестве разрыхлителя. Для изготовления кухонной утвари и древесного угля используется скорлупа кокоса. Next slide, please. Важным элементом, формирующим кухню Шри-Ланки, является техника приготовления еды в глиняных горшочках. Глиняная керамика – одно из древнейших ремесел в стране. Правильно изготовленный и хорошо выдержанный глиняный горшок делает пищу нежной и ароматной. Пористые стенки впитывают влагу и предотвращают пересыхание пищи, что позволяет использовать меньше масла при приготовлении пищи и делает ее менее жирной. Next slide, please. Также для достижения наилучшего вкуса и аромата используются традиционные инструменты, которым не существует альтернативы. Даже в современных домах используются такие инструменты, несмотря на то, что на рынке сейчас доступны сотни приспособлений для обработки пищи. Такого вкуса больше никакими инструментами не добиться. Next slide, please. Шри-Ланка – остров пряностей. Всего чайная ложка может полностью изменить вкус и аромат блюда. Традиционные специи Шри-Ланки – это, конечно же, знаменитая цейлонская корица, черный перец, кардамон, чили, листья карри, корица. Для повседневного использования есть готовая смесь под названием шри-ланкийский порошок карри. Есть два вида – сырой и жареный. Их используют для разных сортов карри. Next slide, please. Малум или листовой салат – это обязательный гарнир к другим карри. На Шри-Ланке растет более сотни видов таких листьев. Он очень полезный, содержит очень много витаминов и минералов, и родители очень поощряют своих детей есть такой полезный салат. Готовят его из этих листьев мелко нарезанных, очищенного кокоса, помидоров, лайма и специй. Next slide, please. Темперирование используется в приготовлении блюд. Это когда медленно обжариваются определенные ингредиенты для того, чтобы выделить из них аромат и вкус. Next slide. В каждом регионе есть свои уникальные рецепты и методы приготовления. Это означает, что даже один и тот же карри имеет разный вкус в зависимости от региона. Местные жители легко могут определить с севера этот карри, с востока, с юга или с запада. Кроме того, на Шри-Ланке огромное разнообразие риса. В разных регионах используются разные сорта. При этом вкус и аромат блюда очень сильно различается. Next slide. И в завершении нашей презентации здесь изображены некоторые традиционные ланкийские блюда. Первая картинка – это питу. Это цилиндры из пропаренной рисовой муки, смешанной с тертым кокосом. Следующее – это кирибат или молочный рис. Это рис, приготовленный в соленом кокосовом молоке до тех пор, пока зерна не станут мягкими, как каша. Обычно кирибат едят на завтрак, а также готовят по особым случаям, например, на день рождения или Новый год. Хопперы – очень распространенное блюдо. Их готовят из кисломолочного теста и рисовой муки, и кокосового молока со специями. Котту – острое жаркое из измельченного хлеба с овощами. Ваталапам – приготовленный на пару пудинг из кокосового молока, яиц и пальмового сахара. Next slide. А здесь изображены традиционные сладости Шри-Ланки. Кокис – это пикантное хрустящее блюдо, похожее на бисквит из рисовой муки и кокосового молока. Алува – выпечка из рисовой муки. Бибикан – похожая на торт сладость, приготовленная из тертого кокоса, кокосовой патоки и пшеничной муки. Это характерное блюдо для прибрежных районов. Синаку – это такой клейкий рисовый пирог, который часто подают с тертым кокосом. Калудадол – желеобразное кондитерское изделие, приготовленное из кокосового молока, рисовой муки и пальмового сахара. Next slide.
Также на Шри-Ланке в ходу в употреблении так называемые короткие закуски. Это разнообразные закуски, которые вы можете купить или в магазинах, или в ресторанах быстрого питания, которые являются как перекусом. Их можно есть на ходу, их можно есть на завтрак или перекусить между основными приемами пищи. Это может быть выпечка, китайские рулетики или пирожки. Next slide. Next, thank you. Well, that's it. Thank you so much, Agni. Very interesting presentation. We learned a lot about Sri Lankan food. Благодарю вас, Анна. Большое спасибо за презентацию. Мы много узнали о ланкийской кухне. And now I would like to invite Miss Alicia once again to present her final song, which is called «Ми вадхаяк дживуте». Сейчас я приглашаю мисс Алисию, которая закончит свое выступление исполнением песни «Ми вадхаяк дживуте». Mi vadayaki
господина Ранила де Сильву и господина Ешина Чемоду, которые поздравят всех присутствующих здесь кулинарным шоу и продемонстрируют процесс приготовления традиционных ланкийских блюд. Good afternoon, everybody. Now we are going to start our presentation, and I will explain the menu in English, and Julia will translate in Russian, and he is our chef. И сегодня мы покажем вам 4 ланкийских блюда. 3 из них традиционные, и одно – это уличная еда. Like as mentioned earlier, we will be showing by presentation like traditional food, it made in India, and it's like a snack all the time. And first of all, we need to make a batter for it. So for that, we need to make. We take rice flour, and we have to make turmeric powder and salt, then 1 egg, and we have to we put in coconut milk. So after that, we have to put that this coconut this mold. This mold is made of skin, and we can put that mold in the batter and keep it to the put it into the oil. Then it will fry, and it will be released from the mold automatically. You can come and try it. If you want to fry some coffee, you can do it here. Итак, мы начнем с блюда, которое называется кокис. Это уличная еда. И сначала для его приготовления необходимо смешать яйца с сахаром, затем добавить соль, порошок куркумы и хорошо перемешать. Смешать рисовую муку, кокосовое молоко, добавить яичную смесь и снова хорошо размешать, чтобы получилось слегка густое тесто. Необходимо нагреть масло в глубокой сковороде и опустить форму для кокис в масло на несколько секунд, чтобы форма разогрелась. Далее необходимо обмакнуть разогретую форму в жидкое тесто и быть осторожными, чтобы не окунуть ее полностью. После вынуть кокис из формы в таком случае будет сложно. Затем нужно срочно снова переместить форму, покрытую жидким тестом, в масло, и после того, как кокис отделятся от формы, можно обжарить их до золотистого цвета. Мы приглашаем всех желающих, кто хочет ближе подойти, они могут это сделать, и также, если хочет кто-то помочь в приготовлении кокис, это также возможно. Interested in trying coffee, you can try it now. It's all ready. You just need to fry. Можно как попробовать на вкус, так и попробовать приготовить. I think it would be interesting if one of you come and try coffee here. It's very easy. Это очень просто, если кто-то хочет, может помочь нам. Yes, of course you can try. You can come here.
coffee. So, can taste, how many taste it. И, конечно, вы можете подойти и попробовать как кокис, уже приготовленные заранее, так и те, которые мы приготовили только что. Wonderful. Yeah. Идеально получилось, чудесно. If there are any volunteers who want to start, Есть ли желающие попробовать? yeah, of course you can. Готово, необходимо только поджарить. If anybody interested about this batter, I can say that recipe again. It's like we just need to. Meanwhile I just repeat the recipe of that batter, and we just use rice flour and turmeric powder and some salt and egg, and we need to mix them with coconut milk until it's much thick, and it's like batter. And after that, you need some things like this type of mold, and after that, just like in doing, put it in the oil. Very easy to make that batter. I think we can make it in Russia. Everything is in Russia. Rice flour, turmeric, coconut milk. So it's not difficult to make it in Russia. You just need to find this type of mold. I think it can be also done in Russia. So it's very much easy traditional food. You can try in home. Simple snack. You can make it within like 5 minutes. If there anyone else who want to try, yeah. Thank you very much for yeah. So nice to see you are participating in our performance. Thank you very much, ladies. You can see a huge warm that mold, then put it in the batter. Then put in the oil. Yeah, very clever. Almost done. It's fry quickly. Just need some time. So just like yeah, of course. We just need like 5 minutes, 5 or 10 minutes just need to make better. And for the frying, we need like 30 seconds. Yeah, of course, you can try. Good to see You are participating now. Thank you for participating. Очень приятно, что вы принимаете активное участие. И, в принципе, очень быстро готовится блюдо. Всего 5-10 минут необходимо на приготовление самого состава. И позже всего 30 секунд понадобится на то, чтобы его приготовить, поджарить. И, в принципе, можно сказать, что все ингредиенты, которые используются в данном блюде, есть в Российской Федерации. И рисовая мука, и сахар, и куркума, и яйца. Единственное, возможно, будет немного трудно найти форму, но это также возможно в России. So yeah, let's go to our next dish. That's also the street food.
That's called vade. Maybe you saw in that presentation, I don't remember, but if you can saw that in the presentation, it's like a cutlet from dal, and for that we use that big dal, and we have to soak the dal for like 4 to 5 hours, and after that we have to blend that dal and take a paste like this. You can take a this paste of dal, the dal, grounded dal, and for this we add some onion, finely chopped onion, and some chili flakes and salt. After that, we mix them together for a paste like this, and this will show how to make the body. I mean, shape, how to take the shape of the body. There are different types of this vade and with different type of flavor. I mean, like, yeah, there are some vade with prawn and some with some olive fish, like some, there are too many varieties in Sri Lanka. So let's see how he's going to prepare. Следующее блюдо называется вады. Это также уличная еда. Нам прежде всего необходимо замочить крупу из бобовых. Чаще всего ее называют дал, не менее чем на 5 часов. Рекомендуется использовать в качестве дала колотый нут. Мы смешали дал с помощью блендера. Его не следует доводить до состояния пасты. В смеси должны быть небольшие кусочки нута. Далее необходимо добавить в смесь мелко нарезанный лук, зеленый перец чили, порошок красного перца чили, соль и хорошо перемешать. Затем необходимо взять полученную смесь и сделать маленькие шарики размером с 1 укус. Надавливайте на шарики ладонями так, чтобы получился плоский диск. Наконец, жарьте диски в горячем масле, пока они не станут хрустящими и золотисто-коричневыми. Сейчас наш шеф показывает, как приготовлять данные шарики и после, как они жарятся. Come here and try. And make it more. We would also like to add that all recipes will be published on our website with translation in case you will wish to cook it further. We have one area for we have gloves, so you can try if somebody want to make one. I would like to remember you can try all these dishes in our today buffet, so don't worry, we have many. Hope you will enjoy in the meal. After making that body, I mean that shape, and we have to put it into the hot oil and fry like 2 or 3 minutes, and that's it. And you can eat that with tea. I think it would be perfect with tea because in Sri Lanka, we eat vade with most time with tea. So you can try vade with Sri Lankan tea. Could be good. You can enjoy.
После того, как вада приготавливается в сковороде, и на это требуется примерно 5 минут, его можно есть с чаем, с цейлонским чаем, и вада будет очень вкусным. When you fry the vade, the thing is you have to fry until it gets golden brown. And I will give you a tip. If you want to make a vade crispy, you have to fry it twice. Like you have to fry it the first time you need to fry it 1 minute, and after that keep it outside like 2-3 minutes. It again, then the vade will be more crispier. But now we don't have enough time because we are going to make another 2 dishes, so we are not going to fry it twice. But if you fry it twice, it will be more crispy than frying one. So I think you will try it from it's also easy recipe. So you can have 2 different each recipe, easy snack that you can make. Также хотела заметить, что, в принципе, обычно вады обжаривают дважды. Его достают из масла, дают 5-10 минут отдохнуть и вновь обжаривают. Таким образом достигается лучшая хрусткость. Однако сегодня, поскольку у нас еще 2 блюда в плане, мы во второй раз обжаривать не будем. So we came into the most important part. I think this is the most popular dish in Sri Lanka. It's called kottu, and kottu is also various types. Today, chicken kottu, and there are so many types. It's the most favorite and popular dish for every Sri Lankan, not for only Sri Lankan and any foreigners. I saw in social media, I see they love very much kottu, and everyone tries kottu when they go to Sri Lanka. So hope you will also enjoy how you will see how to make kottu, and hope you will enjoy. Let's see. And first of all, we need some oil, and here are the ingredients. These are like, here we have ginger garlic paste, and it's chopped garlic and ginger, and some carrot and some leeks and 2 eggs and salt, pepper, and chili powder and chili flakes. And the main thing, this is called roti, and it's like flatbread, and this is the main part. And here we have the second main thing. This is the chicken curry, and let's see going to cook the chicken portion. Сейчас мы приготовим очень популярное в Шри-Ланке блюдо, оно называется котту. Его любят как ланкийцы, так и приезжие в Шри-Ланку. Прежде всего необходимо нарезать морковь тонкими полосками средней длины, затем очистить лук-порей и также нарезать его тонкими полосками. Измельчить имбирь, чеснок в мелкую пасту, нарезать приготовленные лепешки ротти на квадратики.
Налить в сковородку или вок небольшое количество масла, чтобы оно разогрелось. Добавить в сковородку чеснок и имбирь и обжаривать их до появления приятного аромата и до того, как они станут золотисто-коричневыми. Будьте осторожны, не сожгите чеснок. Затем добавьте морковь в сковороду и обжарьте, пока она не станет мягкой. Нарвите приготовленную курицу кусочками, добавьте в сковороду и обжарьте с морковью. Отодвиньте морковь в другую сторону и разбейте о сковороду несколько яиц. Хорошо перемешайте яйца и морковь, добавьте немного соли и перца по своему вкусу. Добавьте лук-порей в сковороду и хорошо перемешайте. Затем добавьте на сковородку нарезанный ротис, это специальные лепешки, и добавьте к нему куриную подливку. Хорошо перемешайте. Наконец, добавьте немного соевого соуса, чтобы улучшить вкус. Now we going to add the two eggs. Like if you want, you can put. Yeah. These two settings like one, and if you are user, you can put. And after that, please scramble the egg. And if you, you have to beat that carrot with egg, and after that, we need to add some salt and chili flakes, and black pepper. As you Видите, наш you can add some more chili powder. Как вы видите, наш шеф уже положил туда морковку, добавил яйцо, и на сковородке их вместе смешал. Он добавляет острый перец, он добавляет соль, и если вы хотите, чтобы блюдо было более острым, также можно добавить порошок чили. we fried the carrot, egg, with spices, and after that we are going to add leeks, and we are adding leeks at last because if you fry the leeks more, then it will get burned. So just add the leeks and quickly add the roti after. Then it will not get burned. И сейчас на последнем этапе, чтобы у нас ничего не подгорело, мы добавляем лук и лепешки роти. After that, we are putting that started chopped roti, and after that we have to add our main thing, second main thing, chicken curry, and if you need, you can add the chicken part also. That depends on so after that he is going to add chicken curry and chicken because we are today making chicken for two. И теперь мы добавляем карри, который был приготовлен ранее. How we add in chicken curry with some chicken part. If you like wet goat too, then some more curry. If you like dry goat too, then just add little bit of curry and fry it. I think the best way is wet one. I think so because everyone loves wet one. I think in Sri Lanka and with spice, not little bit much spice in Sri Lanka, but here I think we would like medium spice. Not too И также мы можем добавить подливу, которая была вместе с карри и курицей. В зависимости от того, любите вы острую пищу или нет, можно еще добавить специй, но поскольку мы в России, здесь их так много не едят, то можно и не добавлять, в принципе, сегодня. Come here and taste. It would be good if we can find some spoons here. И
И сейчас через несколько минут блюдо будет готово. Если у вас есть желание, мы сейчас принесем приборы, и вы сможете попробовать только что приготовленное блюдо. Our photo is done. Yeah, everybody can come here and try. And I would like to remember there's photo in our menu. I mean, in the photo. So you can try it there also. And this is the fresh meat. I mean, just now hot one. So you can try it here. Come forward and you can try. Yeah. Yeah. Yeah, if you want the recipe again, I will say you need some chopped roti, and first of all you have to fry the ginger and garlic in the oil and put some carrot there and add chili flakes and salt. After that, add 2 eggs, 2 or 1 egg. So after like egg gets scrambled, you just need to add the leek, and after like 30 seconds, just add the chopped roti, and then after that, soon add chicken curry. After that, if you want, you can add some soy sauce. Add some soy sauce and fry it well. And after like 1 or 2 minutes frying, photo is ready. I think this one is a little bit complex, but if you can make and try, this one is very good dish. So maybe hope you will try it also. And we have another one. И так, еще раз повторю краткий рецепт. Нам необходима морковка, имбирь, чеснок, лук, небольшое количество масла. Лук, морковку и имбирь с чесноком необходимо обжаривать до появления приятного аромата. И до того, как морковка размягчится, потом необходимо добавить приготовленную курицу, обжарить ее с морковью, разбить несколько яиц, хорошо перемешать яйца и морковь, добавить соль, перец, добавить лук-порей и после добавить нарезанные лепешки ротис и куриную подливку. Также, если вы хотите, можно добавить соевого соуса для вкуса. И у нас осталось еще одно блюдо. And I forgot to remember, normally chicken potu eat with curry. And if you want some add, you can add some sauce. So we are getting into our last step. I mean, last dish. Also, street food. Так, мы готовы перейти к нашему последнему блюду. Это также блюдо из уличной еды. Или лепешка. И можете использовать лаваш, но это не точно как этот лепешка, но можешь попробовать лаваш.
So I will explain this hopper batter, and this is the hopper batter, and this one is also made with rice flour. And first of all, we need to we use rice flour, yeast, some sugar, and egg and coconut milk. First of all, we need to mix the rice flour and yeast, sugar and coconut water, and we need to keep it at paste for like 2 to 3 hours. And after that, after the size get double, so we add yeast. So size get double after 2 or 3 hours. After that, we have to mix that paste with coconut milk until it gets this type of thickness. You see how it works. And after that, you can the pan. You need this type of pan. I think you can find this type of pan here. And after that, it's very much easy. And the technique, our chef will show the technique. And yeah, something interesting I will explain after very cook. Итак, следующее блюдо хопперы – это своеобразные ланкийские блинчики. Для их приготовления необходимо добавить в чашку теплую воду, сахар, дрожжи, хорошо перемешать, оставить на 5-15 минут, пока смесь не поднимется. Затем добавить дрожжевую смесь в рисовую муку, добавить соль, хорошо перемешать, постепенно влить кокосовое молоко в смесь и снова хорошо перемешать, вливая кокосовое молоко. Взмешивать, пока не получится однородное тесто вот такой консистенции, как было показано, без комков. Необходимо накрыть смесь и оставить на 2 часа, пока они не увеличатся вдвое. И затем, используя вот такую сковородку, которая есть у нашего шефа, ее тоже возможно найти в России, необходимо использовать технику, которую он сейчас продемонстрирует. Видите, как он двигает сковородку? And we have to make it turn out in the pan. First of all, we need to apply oil in the surface of the pan. Сковородку необходимо предварительно смазать маслом, и позже наш шеф добавил 1 половник небольшого размера в сковородку и вращательными движениями распределил все тесто по площади сковородки и накрыл ее крышечкой. Если не накрыть крышечкой, то идеально хоппер не получится. And also you can it's hot. Just adding extra egg here. Black pepper. Yeah, black pepper and oil as well. И также существует еще один вид хопперсов, который называется хопперс с яйцом. В принципе, небольшое различие, просто в центре добавляется еще яйцо, которое также готовится вместе с блинчиком, и также оно посыпается солью и перцем. Также очень вкусно, очень популярно на Шри-Ланке. Easily we can separate from the pan because we oiled the surface. That's right. And this why I wanted to say. You may see the beautiful brown color. This because we added some color. If you want to get this type of color, you have to add sugar. You have to add sugar if you need to get this type of color. I mean, the golden brown color.
and that will be very much tasty. But don't add more sugar. It will not go for the taste of coconut. So maybe anyone can come and try this hope. If anyone interested how to make the hope, right? And you can taste the hope, of course. Yeah, no, not like that. There's something called no, yeah, of course. And yeah, we can use chili sambal, and it's very much spicy. But you can eat any curry also. Yeah, you can try it out without anything. Yeah. Итак, вы видите, мы достали блинчик, он очень легко достается, потому что предварительно мы смазали сковородку маслом, и, как вы видите, он приобрел вот такую вот форму, которая так и будет держаться, и снизу вы также можете видеть, что он золотистого цвета. Этот эффект достигается благодаря тому, что мы в тесто также добавили масло, также добавили сахар. Это по желанию, вы можете его добавлять или нет. И вот сейчас одна из гостей попробует приготовить хопперс сама. Now you have to close the lid and keep it like this because we add yeast. Yeah, it's like how you make tofu, like 2-3 minutes tofu for perfect to get that golden brown color. Yeah, I would invite someone and taste the hopper and explain. И я приглашаю всех желающих, можете попробовать хопперы, вот только что испеченные, очень вкусные. Yeah, you can come here and take your order. Order completed. Cheap, but it's spicy. Take care. Okay, so we don't have much time. So I would like to end our cooking session. And thank you all for your attention. And you can enjoy hoppers in the buffet. And you can, yeah, hot hoppers. I mean, You can try it from here. Итак, на сегодня мы кулинарную часть нашего мероприятия заканчиваем. Я буду благодарна, если все займут свои места, поскольку мы хотим еще раз попробовать подключить мисс Кэролайн Джури, чтобы она попрощалась с нами и сказала слова благодарности. Ladies and gentlemen, so for today the cooking program is over. I'm kindly requesting everybody to take their seats because we will be trying to connect to Miss Caroline Jury once again so that she could tell the word of thanks to everybody present here today.
So once again, I kindly request Mrs. Caroline to address us. I hope she is here as well now, and we will begin the Hi everyone, I hope everyone can hear me. So it's so good to see that two gentlemen is trying their best and effort introducing a Sri Lankan food, and it was so nice to see the way they're teaching y'all our traditional food, the offers to cookies to it's so nice, and I hope everyone food. So please come and visit a beautiful island in Sri Lanka, and definitely I will try more. As the gentleman said, the special kottu, that's such favorite, like and traditional, and the most of tourism they enjoy a lot. So it's so nice to see, and I wish Women's Day should extend to 365 days so that men should be in the kitchen and will be helping us. And it's nice to see, and I hope everyone will enjoy and feel the presence of the Sri Lankan food. And I would like to thank the Russian ambassador for giving me the opportunity to be on the Zoom and to share my experience. And I would thank Nilukshi for communicating with my team members and getting me on board. And last, and I would love to say to all the beautiful ladies who is here in the Russian embassy, to short message quick, I would like to say, empowered women must come forward to encourage our fellow women, and we need to support one another to don't give up on your dreams, have goals, and we need to help one another so we can be the best version in ourselves. So best of luck to everyone, and I hope all of you will enjoy the Sri Lankan food and the spicy food. So we'll see you all. I hope to see you all one day personally. So thank you as again, Russian ambassador, for giving me the chance to be online on Zoom. And I will hope to see you all again. Bye-bye. Alicia, we could hear you well, we could see you well. Thank you so much for your speech, and we hope to see you again in our embassy someday, maybe in person. Definitely. I cannot wait to meet you, all of you beautiful ladies. I cannot wait. And please enjoy the Sri Lankan food. Миссис Кэролайн выразила благодарность всем нам за участие в сегодняшней церемонии, и она очень рада, что мы смогли попробовать ланкийские блюда, ознакомиться с ланкийской культурой, и она надеется, что еще приедет на посольство и сможет встретиться со всеми нами. И она бы хотела сказать всем дамам, чтобы они защищали свои интересы, чтобы они действовали, чтобы они делали все необходимые шаги для достижения своих целей, не сдавались, были смелыми, и именно тогда они смогут достичь всех успехов в жизни. Она еще раз благодарит посольство Шри-Ланки в Москве за организацию данного мероприятия и очень рада видеть нас всех. So now to finish our event, I would kindly invite Mr. Anas, who is Minister Counsel of this embassy, to address the gathering with the vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. I know that our taste buds are waiting to taste our Sri Lankan food, so I'm not taking that much of time.
It is a great pleasure for me to take this great opportunity to express our gratitude to all who contributed and participated at this wonderful event being organized by this mission to mark Women's Day 2021. Я бы не хотела долго вас задерживать, потому что у нас еще буфет откроется. Так что я кратко скажу, что я хотела бы выразить благодарность всем тем, кто поспособствовал проведению данного мероприятия. The ambassador and madam and the entire team of this embassy, I would like to thank Mrs. Caroline Jury, Mrs. World 2020, for participating today at our chief guest. От лица его превосходительства посла и его супруги, от лица всего посольства, я бы хотела поблагодарить миссис Кэролайн Джури, миссис Мир 2020 за участие в данном мероприятии. I would like to thank Fine Arts University of Sri Lanka for sharing the performances with us to screen today at this wonderful event. И также большая благодарность Университету искусств Шри-Ланки, который предоставил свои видеозаписи для проведения сегодняшнего мероприятия. For her mesmerizing performance today. Благодарим мисс Алисию Хамангоду за ее чудесные выступления сегодня. Господина Упали, господина Ранила, господина Ишани за то, что они смогли привнести в наше сегодняшнее мероприятие уникальный вкус. И, конечно же, не стоит забывать тех студентов, которые помогали нам сегодня в техническом плане организации мероприятия. Participants, you have valued this program with your presence today in person as well as joining us via online. И также мы благодарим всех участников, которые присоединились к нам сегодня как лично, так и онлайн. Last but not least, I would like to thank all the staff who have been contributed to organize this event. И не в последнюю очередь я хочу поблагодарить всех сотрудников посольства, которые предприняли усилия для организации сегодняшнего мероприятия. Поздравляю всех с Международным женским днем. Thank you, ladies and gentlemen. We are finishing the official part of our reception, and we are kindly inviting you to have the tasty Sri Lankan dishes, the ones that have been cooked now and previously. И сейчас мы завершаем официальную часть программы и приглашаем всех к нашему буфету, чтобы попробовать блюда, которые были приготовлены сейчас и ранее. Thank you so much for visiting. Спасибо за то, что пришли. To say that the online part of the program is currently over. И хотели сказать, что онлайн-трансляция на сегодняшний момент завершается.